Hello students, welcome to CET class. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. In the last class, we started the topic scalars and vectors and we did with 6 numericals. So in today's class, we are going to see the continuation of that chapter. So here we have a problem. Two forces, 5 Newton and 12 Newton, simultaneously act on a particle. The net force on the particle is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So what is the net force? If I want to find the net force, okay, here they have told that they have not given theta. In that particular cases, they have not given theta. If they have not given the theta, then you have to consider that the three cases you have to consider. Okay, so the three cases you have to consider. So first case is theta is equal to, okay, the first case you are going to consider as theta is equal to 0 degree. Then theta is equal to 90 degree. Then theta is equal to 180 degree. Okay, now if theta is equal to 0, or if you take it as, you have the general formula, right? So you have, just a minute, you have the general formula, right? So you remember, right? What is the general formula? P is equal to R. You are going to write it as R is equal to, okay? So R is equal to root of okay. You have the formula that R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? From the triangle law of vector addition, or from the parallelogram law of vector addition. Now cos 0, you can consider it as 1. Cos 90 is 0. Cos 180 is minus 1. Okay, now you see here. So first case, if theta is equal to 0 degree, if theta is equal to 0 degree, so R is equal to, okay, R is equal to root of P square plus Q square plus 2PQ cos 0 is 1. So now you can see it is in the form of A square plus B square plus 2AB, right? That can be written as P plus Q the whole square and the variable that comes under the root. So root and square get cancelled. So I can substitute the value of P as 5 plus 12. So 5 plus 12 is 17 Newton. That is the first scenario. Okay. Second one, when theta is equal to 180 degree. Why? Because 90 is ruled out. So then R is equal to root of P square plus Q square minus 2PQ. Again, it is in the form of P minus Q the whole square. Q the whole square into root. Root to square cancel ಆಯ್ತಂದ್ರೆ P minus Q. So P minus Q andre you are going to apply R magnitude. So R magnitude is equal to, how much the value? R magnitude is 7 Newton. Now you can say the net force on the particle is between 7 Newton and 17 Newton.
So option B is the right answer. I hope you are clear with this. Right. So in the next problem, two forces are acting at a point with an angle 60 degree. With an angle 60 degree. Okay. There's given the condition that you can go through once again the problem. If two forces are acting, if two forces are acting at a same point, I can write it as F1 is equal to F2 is equal to F. That is a major condition. And they given R is equal to 40 root 3 Newton ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? You know the formula. R is equal to root of F1 ಬದಲು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ? F square plus F2 ನ F square ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Plus 2 F ಮತ್ತೆ F ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ F square cos theta ಬರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕನಾ? Yes or no? Right. So ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ 60 ಎಷ್ಟು? ಕಾಸ್ 60 ಎಷ್ಟು? 1/2. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. R is equal to root of 2f square plus 2f square into 1/2. So half ಮತ್ತೆ 2 cancel ಆಯ್ತು. So this nothing but 3f square. Again ಆಯ್ತದು root 3 into f. Okay, that is nothing but your. So final answer will be, they've asked in terms of force alva. Okay, okay. So this is nothing but your R. But R andre eno 40 into root 3. So root 3 and root 3 cancel. So force eshtiದೆ? Force is 40 Newton. So option A. I hope you are clear with this problem. Okay. Next problem nodi. They given vector A, B are two vectors and theta is the angle between them. So they given theta also. Okay. You please remember. So the thing is here, they given if and condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು condition ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? If vector A cross vector A cross vector B na, we can write it as AB. Okay. AB cos theta na. Okay. So vector A dot vector B is nothing but okay, but AB dot A in the sin beke alva. So it is AB sin theta. Okay, I go over one by one more. So A cross B. Okay, I think I've written ulta. Okay, A cross B andre AB sin theta ಬರಬೇಕು. A dot B andre AB cos theta ಬರಬೇಕು. Okay, so ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಎರಡನ್ನೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. AB sin theta is equal to root 3 into AB cos theta. Okay, so AB and AB get cancelled. So sin by cos is tan theta is equal to root 3. So theta is equal to tan inverse of root 3 ಬಂದೆಷ್ಟು? 60 degree.
So the right answer will be option 4. I hope you understood with this problem. Okay. So the next problem is two forces 3 Newton and 2 Newton are at an angle such that the resultant is capital letter R. If the first force is increased to 6 Newton, the resultant becomes 2R. The value of theta is. So now basically you have to find the value of theta. Based on this, we are going to have the discussion, that is two cases we are going to consider. Okay. So case number one, just a minute, give a minute. So in this we have two cases we have to consider. So as they've given in the question that the first case, okay, in the first case you have to write P is equal to 3 Newton, Q is equal to 2 Newton. Okay, so again they given R is equal to R. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Second case ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? So second case they given P is being increased by 6 1. Okay, so then Q is equal to same 2 Newton. Then R is equal to 2R. Resultant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2R ಅಂತ. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? R is equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ I'll give on 2 minutes of time. Okay, you solve the equations. ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದು ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಐ ಹೋಪ್ Okay, now we will see. So when you substitute all that values in this equation, the first case you will be getting it as an R square is equal to 13 plus 12 cos theta. So ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು 3 3s are 9, 9 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಓಕೆ, 9 plus 4 13. So 13 plus 12 into cos theta. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವುದು? ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ? ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ನ್ಯೂಟನ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ನ್ಯೂಟನ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2R. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2R. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು ಇದು 4R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ? 4R square is equal to 40 plus 24 cos theta. So you take this both as simultaneous equation, and if you solve that, finally you will be getting it as cos theta is equal to minus 1 by 2. Theta is equal to 120 degree. Okay, so 120 degree. So it is option 4. Option 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು.
Okay. Okay. So we'll move to the next one. Hmm. Angle made by vector root 3 I cap plus j cap with x-axis. Okay, it's moving only along the x-axis only. Okay, it's not moving on the any of the other axis. In that case, you have to remember the formula as the very important formula you have to remember as hmm. So in that particular case, you are going to take it as ax is equal to root 3 na, from this equation. Okay, ay is equal to 1. That's general, but it won't be like ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರೂಟ್ 3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಸ್ ಸೊ ಎಗೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ಎ ಎಕ್ಸ್ನ ರೂಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎನ ಏನಂತ ತಗೊಂತೀವಿ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ 5 ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೊ ರೂಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಎಷ್ಟು 2 ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎ ಇಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಏನು ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಹೌದಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ 30 ಸೊ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬೈ 6 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎ ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 12th ಕ್ವಶನ್ A river is flowing at 3 meter per second. So 3 meter per second ಅಲ್ಲಿ river travel ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. A man can swim in still water. Still water ಅಂದ್ರೆ there is a at water at a velocity of 6 meter per second. At what angle to the bank of the river should be start? Should he start swimming so that he may cross the river in the shortest possible distance? Okay, fine. So to understand this one, so basically like we are going to start the thing diagram. So diagram is very, very important to understand. Okay, fine. So we can consider, this is the bank of river. Again, they will have the thing like the velocity, the river is flowing at 3 meters per second, and man can swim in a still water at a velocity of 6 meters per second ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನನ್ನ ರಿವರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಈ ಡಾಟರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ
ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೊಂತ ಇದೀನಿ VW. At what angle to the bank of the river should he start swimming so that he may across the river in the shortest possible distance? ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, he has to come in the opposite direction of the workers. So opposite direction of the workers ಅಂದ್ರೆ, so as you know that opposite directional travel ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. When it is moving in the opposite direction, you can say this is nothing but Vm. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the velocity of the man. Correct? Is swimming. ಈಗ ಸ್ವಿಮ್ ಆದಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ನ. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಇವಾಗ ಇದ್ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಥೀಟಾ. ಇದು ಥೀಟಾ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು, ಈ ಆಂಗಲ್. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇ ಏನು, so that he may cross the river. What is the banking ಅಂದ್ರೆ ಈ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಥೀಟಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂತೀನಿ, ಏನ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು VW divided by VM. VW divided by VM. So VW ಏನು, it's nothing but 3 by 6. So 3 ones are 3 twos are. So finally it is 1 by 2. It is 1 by 2. ಯಾವುದು, sin theta. So sin theta is equal to 1 by 2 ಆದರೆ theta is equal to ಏನಾಯ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಂಗಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಯ್ತಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ 90 ಮೈನಸ್ 30 is 60. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಶುಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ನಾಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಕೆಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. he has to go in the opposite direction, upstream at an angle 60 degree with the tank. So option A is the right answer. I hope you are clear with this. Fine. Okay. So next is, what vector must be added to the sum of two vectors so that the resultant vector is equal to 2k ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಆರ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. So initially you can write it as, I can write it as R is equal to A plus B plus C. ಬರಿಬಹುದೇನ್ರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2i cap plus j cap plus 4k cap, 3i cap minus 4j cap minus 2k cap, the resultant is equal to 2k cap ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ 2k cap is equal to 3 ಅಂದ್ರೆ 2i plus j plus 4k cap plus 3i cap minus 4j cap plus 2k cap. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೈನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ, like whatever the thing we are going to have here, so just you are going to add it. So 2 plus 3 is 5, correct? So final again aito, you can write it as 2k is equal to 5i minus 3j plus 2k plus c. when you solve, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ 2k 2k ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು.
ಆಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು minus I plus 3j is nothing but C, vector C. So ಇದೇ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. You have in option 2. Okay, fine. So next you can say consider a vector, the given one vector, another vector that is perpendicular to A. The one thing you have to remember, you have vector A has in xy plane, correct? If it is in xy plane, if I go to another vector that is perpendicular to vector A, so what will be the condition? They told vector A is in the xy plane. Okay, the vector perpendicular to vector A must be along the z axis. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ z axis ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ 3. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. If vector A they given and vector B, so please remember this formula. Area of triangle in terms of vector ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? What is the formula? What is the formula? That's nothing but area of rectangle is equal to, that is nothing but half into magnitude of vector A cross vector B. So this will be your formula for area of triangle. ಹೌದಾ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಟ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದು ಕೋಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬರೀತೇವೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದೇನಾಯ್ತು, 3 1 2 1 -3 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಗ ಇದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಐನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 + 6 -j 12 -j. ಸಾರಿ, ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇದು 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -9. ಸೊ ಕೆ ಹತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ -9 -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 10 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ -10 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ -10 ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ರೂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 10² + 10² + 10² ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10√3. ಸೊ 10√3 ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವುದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್
Magnitude of vector A cross vector B though, final answer is nothing but 10 root 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೀದಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಯಾವುದು ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು 10 root 3. So ones are, ಇದು 5s are. So 5 root 3 is very, very important. The final answer is 5 root 3. I hope you are clear with this. So this completes the chapter scalars and vectors. Okay. So thank you all. Have a great day.